Wase na yɛhyɛ aseɛ ne yɛkɔ akɔhyɛ aseɛ free NDC amanyɔkuo no mu ndrenhyɛ mudie kɛseɛ ɛkɔ so ne nyinaa ne sɛ National Peace Council abadwakuo ne NDC amanyɔkuo no kokɔtena ase na wɔn kokɔdi nhyiamu egyina nsɛm ahodoɔ a ɛne ekuo ne titire Yera Johnson Asiedu Nketia de beto monte so a wɔkyerɛ sɛ asomdwe nti ase apam a ɛwɔ sɛ amanyɔkuo ahodoɔ de nyinaa de wɔn nsa hyɛ aseɛ na wɔn bɔ mmɔden ɛhyɛ Ghanafoɔ no ho ba so wɔn bɛhwɛ sɛ de bɛyɛ a afia bato a yɛkɔ akɔtoɔ no asomdwe bɛdi hene na nkɔnkɔba ne sɛ bɛto aba no awie ne basabasayo amani muso menam so manipa bi aprepra na se binom ahwere wɔn nkwa na no ɛna titire ni de beto dwa kyerɛ sɛ nyade asante ase apam no NDC amanyɔkuo no de wɔn nsa ɛbɛhyɛ aseɛ esanse de ɛmoa no adi no a ɔmo ɔmadi kan yɛde ɔmo kɔ adidi no ɔmo maaye ɛbɛba ne sɛ ne asanso akɔka foforo ɛde agumu yɔbɛso ɔkyire nyinaa ne sɛ de dan no ada esi yi a yɛntimi nkan ho asɛm ne nti so ɔde wɔn nsa akɔkɔhyɛ nte ase apam no ase a na sɛ de yɛnya wɔ mo no saa pepe bi ɛna National Peace Council ne amanyɔkuo no kokɔhyiaye egokɔ pie mu ɛno ne Yera Johnson Asiedu Nketia de tu dwa kyerɛ sɛ wɔn de wɔn ayɛ ready pa sɛ wɔn bɛsan nte ase apam no ama kyesɛnko obi ate ne ho ase nanso da no ada de esi yɛ ɛwɔ Ayawaso West Wuogon ne nam so manipa bi ɛhwere wɔn kwa de esi yɛ ɛwɔ mmea bi a besi na Peace Council fo ntimi enka ho asɛm na ne nyina mu no aban a wɔte so nso ntimi mfrɛ wo bia ntwi nanim anaso wɔntwe naso no wɔhwɛ ne mu sɛ no ebetimi aba so a ɛno timi ba so de a ɛne wɔn nso wɔn de wɔn nsa ɛbɛhyɛ nte ase apam no ase. That Ayawaso West Wuogon happened. There was a commission. There were recommendations. The recommendations have not been implemented so far. Condition number one is that let us see full implementation of the recommendations of Ayawaso West Wuogon. We want to see initiation of prosecution in respect of the perpetrators of the killings in Techiman South, Ablikuma Central, Banda, and Odododio. Prosecution initiated in respect of the illegal printing and handling of several, about 1 million extra ballot papers that were intercepted and were destroyed by the police. The Electoral Commission has not been open to us. We suspect that the equipment is not missing and they are being hidden for some unwholesome agenda. And we want, point number 5, the president to declare openly on a state platform, not on his political party platform, that he will respect the will of the people as expressed by the outcome of the 2024 December election results. We want to see the IGP signing to that document. We want to see the Chief Justice signing to that document. We want to see the Attorney General signing to that document. And we want to see the National Security Coordinator signing to that document. If all of them sign, and the monitoring group commits itself to the policy of naming and shaming publicly anybody who reneges on his obligation as far as implementation of the electoral laws of this country are concerned. Yera Johnson Asiedu Nketia no ode ne nsɛm yi ɛsoma Peace Council sɛ wo de nsɛm betimi aya mayan a yɛni ɛkwanya bia se bɛka sɛ yɛnsan ne no ɛna Peace Council so tie nsɛm ni wieye no a na kyerɛ wo de aboro wo mo so mo betimi akɔ akɔhyɛ Attorney General so mo mmɔden ne nka saafo ni nyina yɛntwe o maso ana sɛ yɛmfiri obi metwi o manim no no ɛna Peace Council abedwako ne di tu dwa kyerɛ sɛ Yera Johnson Asiedu Nketia nim sɛ wa na ayetete ni ɛde ma amanyɔkuo nkebɛya enka de asie twam da no de kamomie nyina yɛtungu nke yense bibia se foforo se de be ya asumdwe a yekekere ewo man kan na mu no ebetimi abo tofa na no ode tudwa kire se ba bia akwa koduru de soma na de waka ya te na bi ohodomo a emu odu unim se sa twimi no ankasa no yankasa kora no yeni. Give us the benefit of the doubt and the brakes that you have applied, whether they are hydraulic or manual, you release them a little bit
and give us the breathing space to be able to move a little bit, while you also watch and see what we do. Perchance you may come to agree with you that they are making an effort to do this and that, and that should be the approach of all of us. That is simply what we are actually asking of you. But if you will ask us to do the impossible because you know it is an impossible thing for us, we cannot do it. Our plea is, let bygone be bygone. Not that we forget it. No sensible person can forget his past, because the past can always guide us as we move ahead. But we can shelve it with the hope that yes, we would be able to do better. We have what it takes to do. Enti se bewi akwa dani buku bidin yegu so ehwe se mpanifo bebo modin atena se na ne omo abdwene akobenkro mu na somdwe enti ase apam omode omonsa akwa hyase na nyina mu oni mfre no so na yentoa ensem no eso na adwumayefo nkabonku ewo man Ghana mu kotwahye mu ebo omode kwadwendwene won ho ehwe kwan ombefa so na omonso adwumaye ebetimi atumpon na aso ani na de da de nyina no kwabrane yeso odidi ni ntrim ne kai bofo omranti birimansa na dabone no aduro no enkonko wie se kwabrane bebo akokra nsa no asore so akoye adwuma ne mumbeye mere no na owo bibi da na chi e odene nsa ebeto so sai pepepe ne course so a His Excellency na Nado Danko Akufo-Addo ekokopie mu ewase na yebekwa akopie mu wase na ne senate asem enkonko bam de na ne netesa makora no anan kaye ntie ho ena odi tudwa kirem se na nsentem ne senate ho nsensem sore pa eye omu hotels bi anenka wose nkomutimi eje mu de mankrankre se de be ya wodi sika behye mu na wonso atimi apunu na yede ne no ena ne Ghana de hye nya sebketo senate ye de omoto abo so horo papa anya sebketo ne no ena His Excellency na Nado Danko Akufo-Addo de atudwa kire se wokoyi na wohwe nkrata ahodo omode egu nanimu na senate kora no emfa so omanya ne baabi omakwa akoduru no na se ne de ne ye ka no omontin so ne nya sa na tie zo betimi ayadwuma enya mfa so na de si ya ne ye kasa ho bebre no ne kwampa bi ho no mo ye betimi ede afa so na nya se bi a ye bedi ho abobo sa ache na abobo die no aya na toda emfa hwema. I'd like to extend special gratitude to the Sector Minister for Pensions, the Honorable Ignatius Bafo-Awia, Member of Parliament for Sunyani West, for his hard work, diligence, and exemplary leadership in transforming the sector. I take note in particular of the improved performance of SNIT, which recently announced a surplus of 230 million cedis on its operations. This should be reassuring to organized labor and perhaps bring into sharper relief the unnecessary controversy that was recently generated by SNIT's efforts to offload non-performing assets in its hotel portfolio. It is my understanding that the transaction that was aborted represented the only occasion in recent history of SNIT that external investors sought to invest in SNIT's holdings. All of us need to be measured when it comes to making decisions and pronouncements that would affect the long-term interests of pensioners. Take note in particular of the improved performance of SNIT, which recently announced a surplus of 230 million cedis on its operations. This should be reassuring to organized labor and perhaps bring into sharper relief the unnecessary controversy that was recently generated by SNIT's efforts to offload non-performing assets in its hotel portfolio. It is my understanding that the transaction that was aborted represented the only occasion in recent history of SNIT that external investors sought to invest in SNIT's holdings. All of us need to be measured when it comes to making decisions and pronouncements that would affect the long-term interests of pensioners. Ora Isaac Bampo Ado enso enoda ye organized labor ano enodi tudwa achirem se wono de wosusen kebehwe a enka wo man Ghana mamuo no yentimi enhwe se de be ya yebetimi asesemu na enkonkoba ne se yato aba e de ama ban bi waba betena so ba ye no manfo pia nko betimi aboa ne nka mamuo no atimi akoso no oni agya wo mu nyina aban no nko an edi tumi ahye ne nsem so no no omubo bobinum din a wo betimi aba bedi banwa na asempani yo e wo man Ghana mu wo sesa yo no aya na nheda
emwa na se yebo modern agya atumi mu e de amagana fo mankianka se de ekokromoti ayi mpanifo bi a enka no beboa pa ama katahye ne proya age o men ya boso no keso ebetimi etwa should be taken of the following, namely the voluntary spirit that is waning, patriotism and selflessness as against egocentrism, national cohesion vis-a-vis ethnocentric governance, corruption in all forms, and indiscipline that has destroyed the fabric of our society. Isn't it time to consider introducing social partnership in the structure of governance in Ghana? Is union government not a better alternative? Let us all begin to ponder over this. Na penimpa wono eno da Ghana Cocoa Board no Ayora Joseph Boahen edu sabrede wakwa kopie mu ewo parliament account policy no edimu ene se ne woni omu edi enkomo na woni omu edi enkomo no na beto odwa ekire se sabrede ne je se ene cocoa roots anasa kwan ahodo a womodi cocoa sika ene womodi eye makomako ensia sabrede yatwe ede asensen age se enya semketo akora na de nam so matwede asensen ni nyina ene se sika ho nsem a ene ekokotike mu obabie na amomanya bi antoa so na nam so asabri ene watwe ede asensen no. And the details have been provided in the table, which I think is what the clerk. Thank you. Chairman, I only wanted to know out of the 14, how many have been terminated and repackaged, and then those that have been abandoned, so that we know. Chairman, 6, according to table, 6 of the road projects have been terminated. The rest are being repackaged for completion. Thank you. See, this 6, will they be reconsidered subsequently, or that will be the end of their story? Chairman, it will depend upon availability of resources. See, but you are now making profits. So I would have expected I try and complete them, because these projects have been cited in difficult areas where at least mobility during rainy season is sometimes a problem, and sometimes you yourselves as cocoa board find it difficult in cutting the cocoa beans from this to your this. So I think to be in the best interest of the nation that at least they are also considered subsequently and on time. Chairman, I give that assurance. Enjora Joseph Boahen edu enono ewo bra na tese wote yi public account committee edimu enode etudwasa no na yemfre no so na yenko ensemfofro mu na Colleges of Education Teachers Association etwomutia from Sitak na wo mo de ba monten so edebetu dwa kire se sabredi atuate no mate no ene wo mo ne aban no akwa se amanhyehyeye aye adwuma ma sabredi aban no ahye omobo se wo maketua etika mu wo de bema wo mo afi so krampo ma de srede a wo mo de ato aban na nimu no obehwe no adi so pepepe ede ama wo mo na ni nyina mu no mo sanso akwade kire de mu no makwa kokonkoden ahwe sabri kuma bi aka na ye nua no mo aka akra no mawie school yi wo mo so betimi anya ntete na anye bia no mo so de akwa kire de ne no eno mo asade aba betu dwa kire se wo mo aban no free sabre ya agas busumi ya wieye ne September mu ne saban no eniama hodo mo akuruche de akwakoto mo animu no makwa so asi hu brekutire no se wa mamode antu hu anamo ne se wanya de papa bi amfa ho a ene strike no mbesan so abafia ba betene fia dwodwo mo ho pa esanse kwabrane edidi ni ntrim na wiase nso ewesi wa amfe wo se aye hu se oyem ye oyante ne wo mo de aba betu dwa panimpa wo no eno twa sitaka no eyora Prince Obenhema eno ade tudwa akire se ba bi akwakoduru ne de saa no mbekono dwo mo hwede mu saban hyehye ya wo mo ne no akono September busumi ne mu de na wonye kura no ano ahyase etu hu anamo nte saa de a ombesan ba fie parity with our counterparts in the tertiary space. So they are tutors in the College of Education. A group qualification of be a cra when a counterpart in the tertiary space, in the university, would apply. And more to the point, are there a set a factor will be given. Initially, no one person will be
but for the respect, the office of the vice president. Now you confirm all the assurances of them in a meeting 3 days ago at the Ministry of Employment and Labour Relations. I think the Uganda back where penny is a which I'll get him at Tommy and and you know, everyone with the benefit of the doubt will go back. Now, Yashim said, we are come near up to October ending. Until by October ending, na you hear him see a bit short of fita near vice president for near Kodana say, Papa to me assurance of the mind where to me I say I hear you might be and any corner they on a different level. Say Papa to me and as a confidence reposing in you, trust reposing in you, we betray the big time. And yes or no, maybe for anything. Na panimpa wono eno yemra shibedwani ewo manso adubia honorable ya frempon ado na sabre de wabobo anema no ede akwakoche eye heart smile organization child home ajese womo eno mohwe enkwada eso kwada nyanka womo ane womawofo eni ho na ene wabobo wonyina no ede akogufa akwa wohwe womo no eno na honorable ya frempon abobo anema no ajese nya semketwa ede akwakoma womo semunye na monso masetremu entimi enye mode na mani anya mumachi ne no ene bra chede ne koso no panimpa wono yetitreni de ma NPP amanyoku no ewo manso adubia yowura kofia champon wode atudwa chirem se sabre na tese yenya yetie fie kura no ayewo ye ma no etoda na hwemu akwa ebibie ho na enka nkoye se womo a sabre mo ankasa bobo nipa dodo ano ne nipa ba akopɛ na ehwe womo enti sabre dia desrede wode to Ghana de hye nyina nim se kakra bi abenya no orphanage home bi eben wo no abomore no abawura ho na de ama womo se de be ya womo so asetena mu ebetimi ayomode bia obaba akse na che me kan obaba akopɛ kora timi titine se na ye de nkola we ya beku nipa mienu ana me nsa so sometimes na ye dwiri bu nkompoko ye che hu se de ye hu ne fie na enu nko akeke be de nkola ne ba no ma se de na menu amoka no ne ma bebre kansa na betima tete akola oba benya 10 years obenya 15 years because school be wie no you go through a lot but the mechanic say nyame ne ni ba bi odi obi adua because ebi nkola mo amepie fie ana mo ma me no ma papa nche kra bi anka omo da chi be dey ebe ye basa di bi esi a ya sta na o se di manyame but the pine na o se bo mo omo so na nso me ani ko mo na prebi ebenya bi no yemfa meboa it should be member of parliament and NDC nko any individual can also do it at least enye se wasesa na maguka mu ma enkwa na omo hia ebi enso ba kokra na de be promo they also appreciate it I said the normal capard say me pad unya 10 kra na de ba oh mo nyemfa mama ya na they appreciate it they make a chairman for ne say yem ye nko ye mofra na omo orphanages no na ye moa won na that bi no they are also going to become prominent people in our society that we can also pinpoint them and say wa kola we and na me so and odru be the odru nti bi me kan say ye mo mpa enta o machi ne hwe omo ehwe omo ye mo mpa ye mo na that ye nyom nyina so mfa so kakra na enu akire no homo mo ye adwuma ho ene mofra ni bi ene lucky kase atwetwe nkomo a wo mo so ede tu dwa sei ye da wasenya me hira ade fe wa ye da wasepa da hwe bia emra ma we Yesu din e san gina ho bia ma ye hia ne ma bebre hia babo anta de book ni ne ma bebre ne ma de mitimi nka do de bebre be da wase ye hia e bia spirit ne cotton ne nu I be sure me so da be o mapo nu ready e be kama America MP ene benevolence line fie na say Nyankopon ala Israel Bible say Israel anyone who na janka we see any kuna form bo but they don't want where the best one na them yanso ofia meni Nketiah ofia intimi nya hwede betumi aya ese e bom pa ya tele che se nyo munye bia nkonka ba afen so Nyankopon ala Israel ya makacho mo ne se Erade Israel mo na sika o hwere wo no man hu na onhye na nemu na onkoso no onye ne kese ye nyina we so na no pa no nsia bremu kase bo ye mfani nyina ensi aseda no enkonfirma Lucky Ba hospital mesro ye kwa akogye apomdene mapa no pe so otimi gina na so mempese yade ntie beka tro se wo kwadwefo anase wo baifo na ahye busuan sika da bi Lucky Ba hospital environment ya no pe nyaro wahodo ni nyina watutu ase e de afiri ni paduanim amoanya ahodene papa bi gina na so wo kwa wo sheki wo so pawa kama ama wanka sa timi se ni padua no te akopa
my Ghana for Naba Bia, body run lucky about hospital or Hokasepano dear, Gumwa, Ugakrum, Fimantemo, and Wa, what dear Hemapa, Edema Ghana this year, in Tunes would this year be our da from noon to Minsodi and Naya dear, and at a Sabishi Pedrian Muna dear, what the Cohonomoa, and it so Hose, a hoto, a bit me abba, at the Amano, and in Muno, na yeb guest house on so dear, Fimantemo, Gumwa Chrecon and Umubutu, baby pa, Binyan Dao, Bejon, Nanny and Niji, Papi, free what the Abano, a war and a war conferences are who doing in Ano, a Wana, Ubia, a Yeno. Now so no akwa yodi ho kama na bibia nso akoso ede amawaje wa clothing so men kan chose anopai obomoden aba agentuma pa materials papa ni nyina bi na de akwa akogu shop ni matwi akwa akoton na afin so kora no wanso apam bi afira na edi umprehwe papa bi ka so anyanya no kwantempon no so anopai ho no wa wode sompa ede som Ghana de hye o madamenti kasebo no asi midin obi kechire fifi owusu ochire me do wase ma monihwa ade na